Assalamu alaikum suma mbokki Gambien si lii moom tey moom dama def an impromptu video amoon benn intention wallahi yàlla xam na loolu amoon benn intention whatsoever pour ñëw live waaye nag dama bëggoon a xaar sax ba during the week ma def ko ak colonel Sam Sarr yàlla xam na ne bi maa ñëw nii sax tàgguwuma kenn nobody knows about suma ñëw nii waaye dafa am ay kilifa yu mag wax dëgg ñoom ñoo ma oo ne ma Ebou foog nga génn nga wax ndigte ni ñaa ngi laa laajte kenn waxatut man foogoon naa ne coow li yëpp jeex na def am nañ élection alhamdulilah yàlla may nañu ndam foogoon naa ne dinañ by now dinañ génn ci nga xam ne mooy woon tañax-tañax gi Assane nga ne nag seen som of the kinkiliba non du kinkiliba lifin la dama xaw a déhydrate tuuti rek dama génnoon di exercise slow bi so you know xam nga rek exercise winter moom man dama dee dehydrate in the winter very much so moom lay naan nii it's just naka lañ ko woyatee electrolytes moom lay naan du kinkiliba but yeah, on a serious note bugga naa def a quick video rek pour ñu waxtaan because sometimes baax na soo amee sa xarit boo demee ba gis mu ngi dugga si pax it's very necessary nga am a conversation pour ngeen aide wante because àdduna yëpp aide wante la rek lii xew léegi Gambia lu doy waar la for a long time wax dëgg ñun ñëpp ñi nga xam ne ñun ñëpp we are strong supporters of President Adama Barrow waxuma ne dañ nekkoon in denial déedéet waaye dañ nekkoon si xëccoo bu métti élection moo mel noonu politique moo mel noonu ku nekk ak fi nga far yi fi far loola jamono boobu li nekkoon ku nekk li nga teg sa vote mooy naka nga amee votes pour mun a gagner élection moo gënoon a itteel Gambians because boo leen demee ba oote élection ba form parti rek it's very difficult to be objective. It's very, very, very extremely difficult to be objective. Yanks Damfa, Mangla Nibuba, my brother. So len demee ba form a political party, it's very difficult to be objective. Because at that moment, ku nekka danga demo secure a party interest, a party line. Moo tax nga gis everything in democracy dañ ko dee regulate. There is time to campaign, there is time for nomination, and there is time to go and vote. Bulolu weso, then we have to face the challenge of governing. Naka nga amee réew pour yóbbu réew si kanam. This is the process, the natural life cycle of a democracy. So bu fekkee ne dem nañ ba saani election ba saani karta ba bam jeex amatut man NPP la man APRC la kii UDP la woon ñun ñëpp Gambians la. Every Gambian am na a stake in that country, whether votal na suma party or votal na suma candidate or not, it doesn't matter. And after all, sir, dëkk bu mel ni Gambia ñun ñëpp benn family lañ because Gambian boo gis boo xoolee sa right nga xool sa ndeyjoor sa càmmoñ sa right and sa left koo gis boo demee 3 generations back
statistically am na foo leen bokkee lii is scientifically proven du Ibu Jallow mooy wax ne ko ne damaa jéem a wax bu neex pour because waxi politique la déedéet lii tubaab bi ñoo ko prove ne especially in geographical enclave bu mel ni bu tuutee comme Gambia Gambian boo taseel boo gooyee back 3 generations am na foo leen bokkee. So that's how close-knit we are in that country. Election bi jeex na léegi is time pour ñu defar suñu réew defar réew nag amut parparloo amut man su dee farlel la yes Barrow nit ki doo ko bugga démba ëllëg nga bañ ko xanaa nga nekku ñàkka doon nit waaye nag taxut nga gis sa xarit sa naataango muy dugga si tooxi doona nga ne ko waa ji moytul fi nga dem baaxut man I really don't like to criticize President Barrow ak government waaye nag sometimes it's necessary because ñu ko war duñ ko wax dëgg they have a vested interest pour massage egoom pour mun a secure seen positions ak moom because duñ ko bugg a wax lu ko naxari suñ ko waxul lu ko naxari sax duñ ko bugg a mu déggal lu ko naxari o loo xam ne yaakaar nañ ne buñ ko waxee mu yaaxa seen teranga duñ ko wax and it's very sad circumstance boobu lañ fekk suñ bopp lii is very normal du problème yi Gambia rek foo dem si àdduna bi yëpp njiit boo gis it's not very easy even in most democratic countries in America fii sa barki Dembo Njaay gis nañ fi ku mel ni Donald Trump you think ne people ñu doon war Donald Trump ñëpp dañ ko doon wax dëgga non bariwut waxuma ne amul de waaye bariwut and even in a most advanced established democracy comme bu mel ni Gambia in the United States much more nag suñ little Gambia boobu noonu boo xam ne barki Dembo Njaay lañ fi wax ne Gambia election bii lañ wax ne mooy di even ñu doon criticize Barrow sax ñu ne election bi am less than about a month ago mooy the most democratic ever so alhamdulillah waaye nag gannaaw bu xëccoo bi amee bañ weesu bañ régler problème boobu bañ dem ay court ñaari yoon ñu jéem a resolve ba Supreme Court bi make seen decision it's time to govern that country President Barrow the moment you elect the president on the 4th of December you swear la in on the 19th or is it on the 19th or 18th of January that is the moment you have to form a government being amtay should have been dissolved because government bobu they don't have a mandate the people ñi fa nekk tey amuñ mandate pour carry le through in this term bi nga complete term bii nii after being la swearing in as president by the Chief Justice ñi la fa teg is a coalition government it's different from the coalition of 2016 lu tax ngay indi press ñoo xam ne 2016 coalition ministers cabinet nga bëgg koo transfer into a 2022 coalition government that is not fair li nga def is not right President Barrow it is not right and it's absolutely wrong amul nothing like care looy dégg what is caretaker government ban transition lañ am transition bi jeex na is over the moment you swear in that was the end of the transition government Lee is not a transition government President Barrow suñ la ko waxut ñu ngi laa nax they are lying to you government B the moment you swear in it was what on the 19th or is it on the 18th the moment you swear in as the new president nga jël sa 3 oaths of office it is no longer coalition government because ñi fa nekk tey is a part of their coalition government of 2016 ñi nga wax ne ñooy sa caretaker government that is not right yow ñoo xam ne yow nga ne leen danga leen ok kaay leen ngeen toog for transitional time after yow bi nga make a declaration nga ne the only the people ñi nga xam ne ñoo loyal to you the people ñu loyal to the party
belongs to the party and your coalition, ñoom ñooy ñëw serve the next mandate bi nga am, the next term of office. The next minute, nga turn around, the same people nga promise that you will fire them, nga ne okay léegi yéen sax yéen toog leen ba time suma paree ma daaxa leen. This is what you are telling them. Xanaa da nga foog ne ñoom itam seen ndey sayut ndax ñoom ñoo la fa toog di la xaar ba sa caretaker government bi jeex ñu soog a toog nga daaxaleen ñoom ñu dem ñu dangi di uti liggéey wala because nobody knows. You are giving mixed signals to your present cabinet. You are giving mixed signals to the people ñi nga xam ne they were loyal and faithful for you. You work hard with their blood, sweat and tears to put you there today. What kind of nonsense is this? Huh? What kind of nonsense is President Barrow are you doing right now? This is absolute rubbish. Gisuma ben reason. I have tried now to be patient as much as I can. Wallahi yalla hamna lool. Why linga def du dega di yon and you have to put a stop. Tomorrow nga dissolve the cabinet and form a new government. Chan bi dafa bari nak. This is too much. Oh, wow, I'm going to caretaker government. The next minute, oh no, it's a transition, but I have to swear you in. You are confused. Yangi tasa noni nyung la re. And people are telling me, and it's true. It is true. Mamadou Sabali wana moko. Almost like what? Before election bila mawa. Bansane muna mo, Captain, I can warn you. You are celebrating. Why wait until 2 months time? Mare mone wa hamga Sabali badi bunkala rek. Man dama yeb badi bunkay dama len de togn. Mone Sabali badi bunkala rek wahi badi bunkala ma wahati. But then within a span of 1 week, you are forming a caretaker government. Then you turn around and no, it is going to be a transitional, and then you will swear that within 1 week, a government document. The one in there is endemic, systemic corruption in your government. You have mixed signals. Right now, the present cabinet, they will not be loyal to you because you are going to fire them. They are not, they are not part of your political party. So what are you telling them? Yo, ya taxaw nga ne du people ñi bokk sa party ak sa coalition bi ñoom ñooy form the next government. The same person go turn it around nga ne léegi da nga def a transitional caretaker government. The same government ñu génne a paper, a document, ne there is endemic corruption under your watch, under the same current cabinet. President Barrow. This is really absolutely crazy. How much can more dugal so you doff but this is absolutely nuts. Amatulo time pull the play politics right now. Li mom lañu oye bait and switch. People yang speculate. Ku nekk nga speculate fi mu nekk ni ok soo gisee mu def lii dafa bëgg a xaar ba after election yi naka lañ ko oyatee election yi naka lañ ko oyatee parliamentary election yow ban guarantee nga am ne you sa party or sa coalition will win the next parliament. Do you think it is easy pour nga maintain a coalition together after an election? This is the time boo xam ne you are going to face a real challenge and a real fight. Any mistake Bo make, it will cost you big time. And I have to tell it to you, President Barrow, APRC are not happy with you. Said declaration they are not happy with you. MPP, they are not happy with you. Just look at what happened in the inauguration. Big disgrace. Already ñi nekk sa government ñu ngi divide your administration. Tey sa administration bi sa startago. You get divide between politicians and civil servants. No, Barrow, da nga yafus. I am sorry nga jégal ma si wax bi waaye da nga yafus torop. Lii yëfi cuune nga def fi mu nekk nii. Yëfi cuune nga def. Even UDP mi nga xam ne musuñoo falu buur
bala ñoo dem di taxaw election almost 1 year ago already formed nañ seen cabinet. They know who they are going to put in place. From day one, they're going to hit the ball rolling. su leen yàlla mayoon election bi suñ ko winoon waaye yow nga win election nga foog ne this is the time pour nga ne xaaral ñu pati def daxini si parce are you people crazy? President Barrow yow da nga commit suicide ndax lan moo la jot fan nga musa déggee li nga def nii musuta am pen in the world. You are shooting yourself in the foot. You yange set yourself for failure. Because already Dornga the alienate your own base ñi la doon support from NPP and APRC. Already. Because Ken Hamud Fanga Feti. Ñeneen ñu bari sa suma leen koolee léegi dañ maa daw because they don't know what to tell me. And they are not happy. They are not happy. President Barrow. Sa gémmiñ bu xesew sa doomi ndey moo la ko mun a wax. Sa doomi ndey moo la ko mun a wax de. su ma toogee ba criticize la nga xam ne something is definitely wrong because I am the last person kuy toog di la criticize te man sax criticize ma la waaye dama bañ sa noon di la ree sa gàcce laa bañ ëllëg gor nag danga war a fas jom ba bu la sa noon séddee ci gaali xaj buñ la ci fekk gor du soppeeku déedéet te yaakaar naa ni gor nga bul ko nangu président Barrow bul ko nangu gor du jàppa di bàyyi gor du soppeeku gor du wéet di wore gor du diggee lum ndaruta def gor dina xam lu jara wax mu war koo wax mu noppi mbaa mu xam lu jaruta loo xam ne war na koo wax mu wax ko gor dina safoo koo xam ne jikkoom safoo ko waaye dina ko def pour jàmm mun a am ñun lii lañ xam de waaye di doxee naka di doxee yokki kook dañ daan woy ba ñeekee xale àdduna yokki kook dikkee kanam demee dik ñëwee gannaaw dikkee kanam di doxee yokki kook ba nga start nit ñi di ñu woon ne ñu yow orkat nga people are saying it man waxuma ko de te gëwuma ko ba tey gëwuma ko waaye nag you have to prove them wrong li nga def du yëfi du li nga def du misaal bu baax du gànga bu baax du gaaf bu baax yow óor na la óor yàlla ne xam nga ñi nga war a def sa cabinet ñi fa nekk tey ñoo la indil musiba bi tey nii Gam-Petroleum bi am ñu bare ngee wax Aboubacar Jawara si la bokka I don't know lu ma xamut mënuma ko seede aw ma time bi sax pour dem di lijjante kan moo korop that's not my job it's not my aw ma time yes sopp naa la bugga naa la waaye nag suñ demee ba dëkk bi nar a tas duma toog di si seetaan di la ci topp it's my responsibility su ma diggantee suma borom ak su ma diggantee Gambien si ma bokkal réew bi ma wax la dëgg du sax génn dama la bañ lii dafa ñaaw this is gàcce la President Barrow this is disgraceful te bu yàggee the box stops at you because lii xew tey Gambia is a systemic corruption du individual corruption de is a systemic corruption it has to start from the top bu yàggee sa noon yi liñ lay dingat di wax ne yow si corruption bi nga bokkee si yàggee nit ñi dañ koo gom because defuloo ci dara why how difficult it is ñëpp a ngi doon wax ñu leen a ŋaaña di leen saaga te ñoom ci réew mi la ñi laa criticize Gambians lañ ak luñ la bañ
Comme li tubaab bi dee wax 500 Frenchmen cannot be wrong. ñëpp a ngi ko moom ba corruption corruption everywhere, corruption health ministry, corruption education, corruption Gam-Petroleum, corruption in the police, corruption in the armed forces. suñu waxee rek ñu ne président Barrow yëgu si dara waa kañ ngaa yëg something nag when ñu ne ok xaar leen ba lii transitional government la bàyyi leen xam nga Barrow his hands are tied, this is a transitional government. Okay, you have a clear mandate boo xam ne election bu set wecc. Election bu set wecc, you have 53% of the vote. Is a clear mandate. What are you waiting for? lii mooy lan? What is this? xanaa yow dañ la lekkal mburu sarax wala ndax da nga yadaak ndax da nga yaafus man xaw ma ban la si. I don't understand, but you need to wake the fuck up. This nonsense has to stop. Sona nañ di la layal, sona nañ di la defend si loo xam ne it doesn't make any sense. We are becoming to ñu ngee talk sax this sound like bunch of idiots. Man personally man dama si rus. I will have to tell you, President Barrow, man soluma liggéey si sa nguur. I want you to succeed. Te yàlla xam na ne bugga naa la suma xol. Te yàlla xam na ne réccu ma li ma la support because dama gis yiw si yow loolu laa gëm. Waaye nag li nga nekkee tey nguur gi ak government bi yéen a ngee yàq Gambia. This is very bad for that country and is a very bad start for a new administration. Less than 1 month ñu swear la in ñu soog a discover a massive corruption boo xam ne people were complaining about it ñu leen a ignore because time boobu si time election lañ nekkoon. It was partisan. Kenn amul time kenn pour to be objective pour déglu another side of an argument. Léegi win nga election, you have a clear mandate from your own people, your own government, your administration, sa cabinet ñoom ñoo génnee this massive corruption signed by your own spokesman. Subhanallah. Xanaa nag bët bu rusu toj 24 hours ba tey kenn génnul waxu dara ñëpp a ngi ne muut. They are all waiting for the president. Subhanallah. Réew bu tasee olof moo ko wax de réew bu tasee nger moo ko tas. xam nga luy nger baati olof la mooy corruption. Nigeria for so many years munta stable. Lan moo ko tas? Corruption. Depuis 19 bañ amee independence coup after coup, coup after coup. Ghana lan moo ko tas? Corruption. Coup after coup, coup after coup. Until ba Rawlings ñëwee mu put a stop to it. Drastic measures. Drastic measures. I am not kidding. Sierra Leone, lan moo cause the civil war? Deep down is corruption. ñun time bi ñoo nekk xaleel primary school Siaka Stevens moo nekkoon président Sierra Leone. xëy na xale yu ndaw yu bari xamuñ loolu. Siaka Stevens dafa koroboon a korop dafa dawal moto sa si mbedda bi ñu naan ko Pasaki Bandele mu ne driver stop génna di tontuwante nit ñi si mbedda yoo mama Bandele waaye yow fi mu nekk nii nit ñaa ngi la mbëmba ne Adama Barrow man naa si Bandele man naa si Bandele. Siaka Stevens laajteel history bi. Corruption moo caused the civil war in Sierra Leone. nga jàlla dem Liberia nga am di Americo Liberians di Tolbert. What happened? Soldats yi ñoo jógee mer mënatuñ koo muñ ñu jóg rancelé ministre yëpp rendi leen on one day. The same thing liñ def Ghana. You know why? Corruption. Guinea Conakry ba fa Sékou Touré nekkee kenn ñemeñu ta sàcca butul ñemeñu loo ko sàcca waaye di moment Sékou Touré dee
Guinée tas ba mel ni làmbaay Guinée dafa tas ba mel ni làmbaay lu neex waaye def dooree ko si président Conté colonel Conté ab xaw ma Ablaye Conté xaw ma naka Conté la tuddoon Conté kooku dafa koroboon ba doomam was involved jëfi drogue bi nga gis nii tey in West Africa ñoom président Conté in Guinée Conakry ñoo ko start naka la Guinée mujjee fi mu nekk nii mu ngi si loxo soldaar yi Mali barki Dembo Njaay dañ doon wax ne Mali is an example of democracy bañ kuyee Modibo Keita xaw ma naka no Moussa Tarawali ñu ne ATT he's clean mu ne waaw moom soldat la dafa go back to barracks ba mu delloo back to barracks indi civilians yi what did they do Mali mel ni lambaay again ba soldat yi ba tey dëkk bi mënut a stable Sénégal bi ñu nekk nii nga xam ne ñun suñ mbokk lañ seetal tey li fa dox tey corruption bi fa nekk musta am in Sénégal Sénégal fi mu nekk nii any minute mun na explode because dinañ dem ba sëriñ si sax duñ mun a tee téye doom aadama yi because nit ki people need to survive waaw ñu ñëw nag Gambia yéen ñu def the same government bi nga am tey ñi nga ne ñooñu nga retain this is the same government ñu make on a decision to form a Janneh commission ñu ne Yaya Jammeh dafa corrupt ñu ne dañoo kisi bi jeexagut sax alali jàmbur giñ siis yóbbu wuñ ko koot jaarale wuñ ko si loi ndax Yaya daf ko sàccum ko loolu loi moo ko mun a àtte waaye instead of ñu yóbbu ko loi lan lañ def ñoomi neen ñu ne ko feeb lekk ko séddoo ko pàccoo ko coow li jóg ñu naan waa xam nga sax Yaya Jammeh la soo nit ñi safaluñ ko faale wuñ ko ñu ignore ko nit ñi di wax ñu ignore ñu am internal division seen parti bi ku nekk fare sa side ñuy de play partisan politics people were ignoring things yoo xam ne mooy indi the downfall of the republic that is corruption moo gën a dangerous loo gis moo gën a even dangerous a standing army billahi wal kitaabi depuis ancient Rome laa la wax ne Rome la ko tas corruption si la bokk any empire boo xool in history réew lu ko tas mooy nger loolu olof wax na ko lu leer wey waaw yow yaa ngi am mandate nit ñaa ngi la éenee jàmm people love you yaa ngi toog rek ne yasar people are just doing ku nekkaa ngi def lu leen neex si dëkk bi Barrow is calm yow dëkk baa ngi tas Barrow is calm Barrow hiinoo kayroo Barrow fi mu nekk naa fexe yëpp jóg nañ ndungur yaa ngi sa gannaaw rek di la wëy di la tàccul nag these are the same elements ñoo dee create a very bad leader in a society because duñ la nangoo wax dëgg munuñ ko sax suñ ko buggee sax duñ ko mun because ñoom ko olof li moo wax ku la ëmbal sa sanxal yoreel la sa sutura ñoom bu dul yow sa nguur gi leen place gi leen jox duñ lekka so they will never tell you the truth and these are the same people ñu la mess for the past 5 years nga ne danga leen a retain as caretaker government are you crazy President Barrow lan moo la jot wake the fuck up it's time ñu wax la dëgga ñàkk a fayda gi dafa bëri in that country this is too much man su ma nekkoon président tey du ma jël one day ma fix this problem billahi wal kitaabi what are you waiting for you have a mandate you have people competent people ñu ngi toog line up fi ma toog nii mun naa la jox names yoo xam ne billahi soo leen tegee sa cabinet boobu they will be loyal and they will fix that problem but you are just sitting there are you part of the corruption or what na leer wax ñu mu leer su dee da nga part of the corruption wax ñu mu leer nekkal gor nga wax ko ku nekk xam fi nga féeti waaye nag ñun duñ la bugg a suñ xol te yàlla tax ngaa ñëw mbaamal bugg a ñëw téye dof loolu munu fee am either you are extremely stupid
or very extremely intelligent. You choose. But whichever case, it is not going to solve your problem, President Barrow. Both you choose, both again, they play a game, they play or a bait and switch. While mailing after election be, dina false cabinet. You think you are fooling people? You are fooling yourself. Things can turn within 24 hours against you. But again, the Senegalese can keep you there. You are making a serious mistake because corruption be so continue. Man mala wa President Barrow. People will rise up and take you out of that country. Ak Senegalese yep ñu sànni leen sa xaj within a minute. Within a minute, it can happen. Because yalla du setan dom adama yi nga leen toroxal. Because gënuloo leen. Gënuloo leen de. Te gruux yi yalla moo leen moom. Te ñii nekk Gambia ka cay wal yu ka ñaanam di nangu xamuloo ko. Yow li la fa teg sax xamuloo ko. Li la fa teg président Barrow xamuloo ko. Am na lu bari loo xam ne ñun def nañ ko te yëguloo ko te waxuñ la ko sax. We don't need to tell you. Suma maas gi man soxluma dara. Dama la bugga te yalla tax. Wu seede yàlla billahi wal kitaab waaye nag duma la seetaan ngay def lu dul yoon te lii dafa ëppa te ñàkk fayda gi yebaate gi dafa bari si dëkk bi fi mu nekk nii it has to stop President Barrow. This is too much. That man how ma Jawara Gam-Petroleum dégg naa kooku daf ko bañ. It was so blatant. Dafa jël ay jigéen di ko jën di leen jënal ay Range Rover US pull. People were talking in that country. People ñoo ko wax and nit ñaa ngee wax ñu ngi dégg they all cannot be lying. Ku wax rek ñu ne dañoo fen ku wax dafa bañ Barrow man bañuma Barrow nag mënuma koo bañ sax I cannot. Mënuma bañ président Barrow waaye dinaa ko sañ a wax dëgga moom dinaa ko wax mu neex ko mu naxari ko duma ko toppoo mukk si loo xam ne dafa lor Gambians. People are suffering. Digante barki dembo tay almost 3 people ñoo xam ne they are young people xam naa leen dañ toog rek ñu drop dead in that country. Kenn xamut lu leen a rey. People are dying left and right, front and center. xaalis bu bari dugal nañ ko si réew moomu, especially in the health. And what is the result? Massive corruption in Ministry of Health. Massive corruption, Ministry of Education. Massive corruption, Gam-Petroleum, ak feneen ak feneen ak feneen. Why, but there is systemic corruption. It is not an individual. So systemic corruption, the only person responsible is the person on the top. Yow lañ sanel karta President Barrow. Either you put a stop to it or you are part of the corruption. Amu dama harba after election. You already have 2 mandates. What do you care? I'm going to clean 2 mandates. Even so, I'm going to amat a 3rd mandate. Sir. You have to work for it now. Why should you care? Look, what are you scared of? What are you afraid of? You already won your election. Fimnekani is not about party politics. I am not talking the Dalsi UDP because they don't hate you. UDP, they are part of, they are Gambians, they are genuine Gambians. Ñu baax ñoo fa nekk ñoo xam ne the people ñu love seen country d'accorduma ak ñoom d'accorduma seen leader but mënuma leen a deny seen bona fide rights as a citizen, and one of their rights is to be a loyal opposition. Suñ gisee lu dul right su dëkk bi suñ ko waxee su dee dëgg la ma ànd ak ñoom taxut ne ba ma la pañ non waaye nag duma la support si lu dul dëgg naxaate bi it has to stop. Suñ demee ba another 5 years ba turn on election ma dem farle ku ma neex ku nekk dem si ki la neex si parti bu la neex you support them. Why right now it's not about party politics.
dañ am an existential threat in that country. And kiko muna safara is you, President Adamu Barrow. So ko defut, you are part of it. If you do not come out nga address this situation, you are part of the corruption in that country. Period. Amul ben laha laha man bokuma ben political party. Setuma kuma buga ak kuma bañ. Buga na la suma xol way nak do ma téré wax lima buga wax lo xamné yaakar na né moy dëgga. Because sentuma nothing from your government. Absolutely zero. Wallahi. Why not do more Satan si ludu John? Because the people suffering, they are me. Do li lañ waxon to won de. Did it. Bañ la support dañ yaakaaroon amoon yaakaar si yow ne things will be better. Ndete woo yaay ñu toog fii di woy state capture dañ laa xeex UDP bugguñ la manga ñu wax nañ lu nekk ñu wax nañ sos nañ xeexal nañ saaga nañ ñu saagante nañ waa léegi nag lii nga ñoo yekkale di ñu fay. Is this what you are paying for us? It costs us, man daf ma cost a lot pour may ñëw toog fii di wax. Yaa xam na ne sax in the next few minutes, in the next 20 minutes, I have something to go. I'm not an agenda to do. Against my best friends' advice, ak ñi ma bugga mu ne ma bàyyil politique yi Gambia. Waaye mënuma ko muñ, I cannot. Mënuma toog di seetaan lii dafa ñaaw. Te kenn du wax. Kenn du wax and APRC duñ la ko wax de waaye they are getting really frustrated and worried. Very frustrated. The li nga def is not right. Doñ la campagnal nga win election ba pare ñu swear la in nga ne da nga form a caretaker government. Yo da nga yabaate. Lii yëfi yabaate la. This is nonsense. Absolute nonsense. Stupidity to the maximum. Caretaker government to government boo xam ne you are ready to dismiss them. Nga foog ne ñooñu nañ la defal nañ la liggéeyal loo xam ne liggéey luñ la ko woon 5 years ago. Luñ la liggéey lu toon 5 years naka lañ la ko mën a liggéeyee within 3 months. Does that make any sense? No, President Barrow. My friend, man, who is advising President Barrow muy def yi? Because yii yëfi dof la. Yëfi dof nga def diggantaan. 1 minute caretaker, the next minute transition, within 24 hours, massive corruption, systemic corruption in the country. Yep, within a span of few weeks after being la swear in as president. Li gàcce la. Li gàcce la. I am ashamed. I am ashamed te maa ngi tuub si lu bari si Gambians. I am up billahi maa ngi tuub si Gambians because man yaakaaruma woon lii. I am very disappointed. Te du man kenn de am na ñoo xam ne duñ la ko wax dañ laa xool rek yaa ngi play game ñoom ñu ngi laa play game. yaa ngi play games and ñoom it ñu ngi laa play a game. Man nag dama nekk nit koo xam ne man du ma dencal nit su ma la buggee dama laa wax li nekk si man. I am not going to play the stupid game. Man yàlla bindeewu ma noonu. Li nekk si man I will show it su ma la buggee bugga naa la su ma la bugguma la. aw ma si benn maslaha because binduloo ma sàkkuloo ma joxloo ma naan joxloo ma lekk. So lu tax maa laa war a ragal a wax li ma feel inside me. I live very authentic life su ma tëddee nelaw. aw ma time yi neexal nobody. waaye nag su ma la buggee bugga naa la waaye taxul nag nga yaa ngi def loo xam ne du naka su dul noonu di lor sa boppa di lor sa askan di lor ñi nga xam ne dañ la yaakaar ñi nga seexool ay gor yi nga seexool démba. soo ko defee defuloo ma ko sa bopp nga ko def li ma bañ li ma si naxari ma toog ba ëllëg si biir ñu ne waaw xamoon naa ko waaye ñi ñu ma ko woon a wax because maa ngi jéem a kerseru because dama bañ suma noon yi ree ma. That is not right. I'm not being fair to you. I'm not being fair to myself. I'm not being fair to the Gambians.
So it's not personal. I'm telling you as it is. Because ñi la wër duñ la ko wax. Xamuñ ko sax suñ ko xamé sax duñ ko munuñ ko wax. Because yaa leen ëmbal seen dunda yaa leen ko ëmbal. Man not payuloo ma. Yaakaaruma anything from you. I am not trying to be part of the government. Jàmm rek laa bëgg in Gambia. Pour ñëpp nekk in peace. Yow but yooyu nga ma woon. Ne niti jàmm nga. Niti taranga nga. Gor nga. Loolu nga ma woon te loolu laa yaakaar ne moo nekk si yow ba tey waaye jéego yi nga jël ba nga swee in ba tey diggante biñ la swee ak tey ba tey wallahi Modou Sabally wax na ma ko wallahi Modou Sabally wax na ma ko mu ne ma Kapi yaa ngee support kii waaye may naa la 2 months billahi wal kitaab he told me ma ree ma ne ko yow kay bari bunkal nga rek ma in my mind ma jaam ma ne kii bari bunkal la rek because dama yeb bari bunkal yi dama leen dee tooñ waaye nag waxam jàngee nekk dëggu man dama rus this is disgraceful gor war nga ragal ñu ne yow yaa luubal alali askan waxatuma laa sax yow bi la yàlla joxee nguur in under your watch ak loo mënoon a jàpp tey sa number 1 priority mooy nga go to the bottom of the corruption in that country because boo ko defut dëkk bi dafa tas te ëllëg yomal xiyam waxuma la doom aadama yi sax waaye gis nga sindax yi sax sindax yu ndaw yeeg xaj yeeg golo yeeg ca àll ba sax bu ci tànkaam dama wala nga daanu si suuf yow ëllëg yomal xiyam yow dañ la ko xisaab waxatuma laa nag alali réew mi waxatuma laa nag dund ni nit ñi barki démb ñu ne mburu dafa seer maalo amut and things are gonna get worse nit ñaa ngee feebar di dee and the last thing li ñu war a bugg a dégg mooy naan there is corruption and your own administration ñoo ko binda du saa génne sax benn samba booy moo jóg def Facebook live di la tuumaal did it this is coming from your own government and this is the same government you want to retain nga ne danga leen a retain pour ñu def care what are they caretaking what are they going to take care of lu dul seen poste because danga leen a pare daa xanaa ñoom seen ndey sëyuñ yow nga pare na daa nga indi say ñoñ ba pare ne leen toog leen ba xaar leen ba ma pare ma téegal leen Adama kon mu yomba de it is not going to work like that you cannot start an administration on the wrong foot even army bi sax bu ñoo march dañoo ne by the left you start with your left foot why by the right laajal soldaar yi you start with the left foot soog a step why did it yow nga bëgg a jël with the wrong foot nga ne da ngaa step people ñi nga xam ne 5 years amaluñ la benn njëriñ 5 years they are with you corruption bi mu ngi dox foofu the same people nga ne léegi ñooy ka nekk sa caretaker government are you freaking crazy ba pare nga already threaten ne dang leen a fire and you think they will work for you loyally you see what they did to you gis nga liñ la def si inauguration seetal gàcce boobu rek seetal gàcce boobu Macky Sall nekk just a next door neighbor 30 minutes away from Gambia moom moo waroon a nekk di président bi war a njëkk a teew in Gambia why no Macky Sall dafa toog nelaw ba naaj bi lakkal subaana laayam bi mu jël flight am jaagar yi ñëw in Gambia am fa an escort boo xam ne ñu ne sax président Barrow sax amul escort boobu Senegalese were escorting him like he is back in his own country in his own backyard nga ñëw teg ko sa boor all the other presidents were sitting no wonder president Guinea-Bissau bi dem president or Mauritania bi dem these people came one day before out of respect Macky Sall ñëw disrespect la and you accept it or na ma ne bu doon président Yaya Jammeh moo fa nekkoon Buhari ñëw late Yaya dina ko ne ko Mr. President I have other president waiting for you
this is not right. dina ko wax dëgga waaye nag uude bi nim la gisee noonu la uwalee Macky dafa yabaate. I will tell you as it is, in as much as I love him as a brother. Why yëfi yabaate la def daf la xeebaate la nga indi xeebaate sa diggante ak moom. More than 5-7 presidents. And look at the stadium. You think that is normal, President Barrow? You think that is normal? Ba tey mënuloo ubbi sa buti xam yow ñi laa xeex. The people ñi nga foog ne ñooñu nga yaakaar ñu ngi laa xeex and you are still watching. Because of ñi la war a dimbale you push them aside ñoom ñu téye sa loxo di leen xool. And dégg nga coow li bi mu jógee man dégg naa ñoom Dudu Jàlle ñu wax. da ngeen leen ci génnee ñoom bokkuñ NPP bokkut APRC bokkut. You think nothing is wrong still? And the same people nga ne da nga leen bëgg a maintain pour ñu defal la ay caretaker government. ñooñu lan lañ la mun a liggéeyal luñ liggéeyutoon 5 years? Just tell me. 5 years they were there defuñ fa dara lu am fayda lu yàq ak sàcc bu bëri. waaw léegi nga dem ba am nguur am ndam nga ne déedéet yow ñi ma naan man dama waaru ma naa lii xaw ma naa fan laa ko nettali. I am very disappointed, really very disappointed. Te dama rus de dama rus te nguur gi sax startagut. It is no more about politics. It's no longer about UDP. UDP is my brother Safaneka. Laajal Mamadou Sabali laaj ko ba moo dem join the moo ko man ànduma si why I love you, you are my brother and I know you are a very intelligent man. I respect your choice. Why not supportuma sa candidate, supportuma sa party? It will be never personal suma diggante ak moom. Doo musa dégga mukk ma toog di ko wax lu ñaaw because I know him. Suma amoon lu ma gënal mu nekk si boori Barrow. Waaye moom lim choose ba dem parti bi ko neex moom moo ko xam and that is his right. dañ doon di campagne bi jeex na léegi amatuma noonoo kenn duma wax kenn lu ñaaw duma ŋàñña nobody. I don't need to. su ma ko defee dama tooñ waaye nag lu dul dëgga lu dul yoon su ma ko gisee dinaa ko wax whether bugga naa la o bugguma la it doesn't matter. The President Barrow, what you are doing is wrong. Danga war a change course. Caretaker government, caretaker cabinet is nonsense. Caretaker teguñ la fa. It's a coalition between NPP and APRC and other lesser parties. Te yalla ak APRC moo tax tey nga am a victory. Bu dutoon APRC you will not win an election. Billahi wal kitabi. Su dutoon APRC UDP will win this last election. Or APRC GDC coalition. Nikon ñoo doon di win this election. So boo buggee fàtte nag ñu fàttali la. And I think yaa ngi bugg a fuuy lii yëfi jabaate la duñ la fal xeexal la ba toog ñu waat nga naan dangaa form ay caretaker government with who? People like bugguma tudd seen tur sax su ma ko waxee dañoo fa ne am njëriñ personal but I am not personal. People ñi la fail for 5 years. People ñi doon administrate di execute the corruption bi dox in Gambia nga ne ñooñu nga bugg a jël def leen sa caretaker government. Are you freaking crazy? Ndax yow da nga naan kaana ndax lan moo la jot? What is wrong with you? Wake the fuck up. ngeen baalal ma balaa suma yaram tànga I have an appointment. Yàlla xam na ni I need to go very soon. Waxtaan bi waroon naa gën a neex waroon naa gën a yàgga waaye maa ngi ñaan President Barrow li lay war a suli revisital sa decision time nga call Fabakary Tombong ak sa coalition partners you have a serious meeting and form a cabinet. Bàyyi leen caaxaan bi nga nekkee President Barrow. This is nonsense and has to stop. NPP continuing. So basically, they are not even NPP bopam, they are not happy with what is going on. APRC naka noonu.
man me naka noonu I am not happy telling her that is wrong. There is nothing like caretaker government or transition government amut fi. The only government we want to see in the country is a coalition government of APRC, NPP, and your coalition partners. Period. This is a time to build the country. Amuñ time pour waste nandanga play games or play politics because we can munu fe na ken munu fe na ken. So we play bait and switch, people will play you bait and switch and you are going to lose. The choice is yours. Nobody ma call, a lot of people ma call I kilifa and they are not happy. They know they can change things with a flip of a switch. This is a warning from a brother. How mo kan mo la dugal si li nga nek ni? Why you are mistaken. You are seriously mistaken, President Barrow. And this corruption stuff, you need ko wara nip in the butt. Gambians si dañ sonna dañ tay di dega yefi corruption in that country. Depuis 1965 ba tay corruption. This is the only reason lolu tax dega bi demul kanam. Wow, bu dee corruption ngay am and you have a president, corruption boo xam ne is systemic, it's not individual, it's systemic. Su doon individual la nga jël kooku sa seppi ko dee ko téye ko tef ne ko rab si kaso bi. Why you have a systemic corruption? That means it has to start from the top. So ko dafut, you are corrupt, President Barrow. There is no explanation, there is no if and but. Mënuloo cee génne sa bopp. Tuumal gi nag bari na, man duma la tuumal because xaw ma si dara. Waaye nag bu yàggee loolu lay nuro liñ lay tuumaal dafa nuro li nit ñi di wax dëgg la because defuloo si dara yaa ngi ne yàcce na yasar yaafus ba pare bugga ñoo def nag dof ak ay kankurang pour ñuy génn di la difen soo defee safaan ñu génn ne noo defu ko di la miimal loolu du fi mun a am because ñun ñëpp ay gor lañ duñ ay jaam sa moromi gor danga koo def nit mu def la nit waaye boo ñu buggee def ay mbaam ak ay jaam ñu won la suñ true colors te suñ true colors is not grey de no it's not grey suñ true colors it is not grey ca yàlla la jóge moomuloo ko so go back to the drawing board. Stop this nonsense. Amut nothing like naka lañ ko weetee caretaker cabinet. This cabinet serve nañ seen purpose during the transition. Dagas bugguñ leen a gisati. Let them go nañ dem fañ jógee let them go back where they came from. Bring on the people ñi la help support la ba nga form a government tey bi nga nekk tey that is the APRC, NPP and the other coalition PVP and the other parties ñi la back ñii ñoo la jox a clear mandate tey decision booy war a jël in this government they have a stake in the decision mënuloo toog rek nga jël sa unilateral decision non loolu duñ ko fi nangu xanaa ñoom ñu ñàkk a fayda de te goo ma ne APRC yi ñàkk nañ fayda loolu moom lu ma leer la te duñ ay cuune te óor na ma óor yàlla ne if you play politics you are going to lose because fii kenn du fi dofi kenn suñ la gënu tam muus doo ñu gën a muus impossible so nañ defante si teranga nañ naxante ñu ñaanalante ñu dimbale wante ñu defar suñ réew bàyyi fi ñàkk fayda gi nekkee bisa nguur gi nekkee sax because li nga def ni yëfi ñàkk fayda la yëfi cuune la ay caretaker government ak caretaker minister ak ay corruption papers ak nonsense yi waroon nañoo passé fi mu nekk nii we should have been way ahead of this nonsense by now waaye nag the ball is in your court Mr. President the buck stops at your desk soo ko defut ñu xam ne problème bi si yow la it is you boo ko defut the problem is you Adama Barrow
amul nobody else to blame fi mu nekk nii amul no excuse amul no dañoo toog fi di la layal o amul experience o nañ ko may fii o there is state capture amatul benn state capture there is no other person ku mun a saafara problème yi Gambia tey lu président Barrow soo ko defut you are responsible it's simple as that it's simple because man bu ma nekkoon tey président mun naa koo solve within 24 hours ma fa solve problème bi billahi wal kitaab how hard it is. How hard it is. Genal, def a declaration. Ne wow, there is a corruption. We have found it. We want to make sure we will go deep into the bottom of it. Set up a commission. Let them investigate. Whoever is ko hamne def nañ ko a proper investigation. Waxuma investigation ay jani commission ak ay TRRC nonsense. No. A legitimate investigation bo hamne it is going to be fair, transparent and crystal clear. Ñu won aduna bi yep ne li mo happen. Whoever is liable must face the full brunt of the law. Simple as that. Coow li yëpp jeex tak ñu xam ne du si yow yaa ngi def li nga mun. Why do you play games? Transition government, caretaker government. You are playing politics. This is this is nonsense, and you are pissing off people. Yang you piss off because it looks like danga tey nit ñi sa dof wala sa ay jam. Te loolu mënu fee am. It can never be again. Ngeen jégal ma si wax bi. I didn't buguma politics at all, but sometimes that's necessary. You speak with people with a hammer. Because ñeneen ñi xamuñ njekk ak teranga boy maslaha ñoom ñu foog ne da nga ragal mbaa da nga doyadi mbaa da nga am lu amut. But this is becoming too much. Te foog ñu wax buñ ko waxu dëkk bi dafa tas. And President Barrow léegi yow yaa mun a make the difference. So ko defut is your fault. Yow la ñoo blame duñ blame nobody else mu nekk ni duma blame ati nobody. Lu xew Gambia tey President Barrow lay blame because doo wax ne xamatuloo too much. Ngeen jégal ma si wax bi. Assalaamu aleykum yal na ñu yàlla defal jàmm. Yal na yàlla yokk President Barrow yal na la yàlla yokk hikma. Yal na la yàlla yokk hikma nga mun a gis nga ubbi sa bët nga def li war ñu defar réew mi. Gambia is a very small country dëkk bu tuuti la te ñun ñëpp we are family. Kila safak kila safutak ñun ñëpp family lañ. It doesn't matter. Gannaaw ay jàmm politique bi jeex na sànni nañ karta fal nañ la léegi you are a president for everybody waaye nag dafa am ñoo xam ne ñoo la bootoon démba. Dëgg la olof ne ganaar xamut yoon bu sori waaye ganaar bu xamut yoon bu sori ñu boole koo cere xam nga dégg nga olof yooyu noonu ganaar bu xamut yoon bu sori di cëppi di tëb di dal ba dina dem ba ne dal su jeer bu mu war du bokk ñu def ko cere ndawal. Wallahi seede yàlla wallahi seede yàlla yéen a ngi déggal noo dem seede yàlla li ma wax dëgg la yàlla xam na ne dëgg lay wax wallahi bu président Barrow solve problème bi he is responsible. Assalaamu aleykum yal na ñu yàlla defal jàmm yal na yàlla indi jàmm si Gambia. Assalaamu aleykum wa rahmatullah.